Hello friends, welcome to VRR tutorials once again. Welcome to this English vocabulary build-up session. ఇప్పటిదాకా జరిగిన ఈ సెషన్లో మనం మొత్తం 380 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు జరగబోయే సెషన్లో ఇంకో 5 ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటి పదం ట్రికల్, నీటిధార లేదా శబ్దం, నీటిధార యొక్క శబ్దం. I heard the trickle of water from the tap. నేను కుళాయి నుండి నీటిధార యొక్క శబ్దాన్ని విన్నాను. ఎరాడికేట్, నిర్మూలించుట. ఇట్ కాన్ బి ఎరాడికేటెడ్ ఈజీలీ, దీన్ని సులభంగా నిర్మూలించలేము. ఫాండ్, ఇష్టం. హీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ గిటార్, అతనికి గిటార్ వాయించడం అంటే చాలా ఇష్టం. కన్సీల్, దాచుట. వి కాంట్ కన్సీల్ ద ట్రూత్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, మనం ఎక్కువసేపు సత్యాన్ని దాచలేము. ప్రివలెంట్, ప్రబలంగా. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ప్రివలెంట్ ఇన్ దిస్ సిటీ, ఈ సిటీలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ప్రబలంగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న పదాలన్నింటినీ మనం ఇంకోసారి రికాప్ చేద్దాం. ట్రికల్, ఎరాడికేట్, fond, conceal, prevalent, attack, దాడి చేయుట. cause, కారణంగా. రాబర్, దొంగ. నౌడేస్, ఈ రోజుల్లో. ప్రిజన్, జైలు. కాంట్రిబ్యూట్, సహకరించుట లేదా దోహదపడుట. మిస్టేక్స్, తప్పులు. క్రియేట్, సృష్టించుట. హరికేన్, సుడిగాలి. డెలివర్, చేరవేయు లేదా చిరునామాదారునికి అందజేయు. డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం. హెల్త్, ఆరోగ్యం. బేఫుట్, చెప్పులు లేకుండా. థాట్ ప్రొవోకింగ్, ఆలోచన రేపే. హెయిల్డ్, వడగండ్ల వాన కురవటం. స్నో, మంచు. డ్రెడ్ఫుల్, భయంకరమైన. స్పెండ్, ఖర్చు పెట్టుట. ఆర్నమెంట్స్, ఆభరణములు లేదా నగలు. వండర్ఫుల్, అద్భుతమైన. ఎలీటెడ్, చాలా సంతోషంగా. మటర్, గుసగుసలాడుట లేదా గొనుగుట. వానిష్, మాయమైపోవుట
లేదా అదృశ్యమగుట. ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఊహించని. ఎడ్యుకేషన్ విద్య లేదా చదువు. డిగ్నిఫైడ్ గౌరవప్రదమైన. నార్మల్ సాధారణంగా లేదా మామూలుగా. ఆబ్స్క్యూర్ మారుమూలైన. ఆస్పీషియస్ పవిత్రమైన లేదా శుభప్రదమైన. ఫేడ్ వాడిపోవుట. రిపేర్ బాగు చేయుట. డైవర్సిటీ వైవిధ్యం లేదా భిన్నత్వం. ఎంటీ ఖాళీ. అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం. రిలీజియన్ మతం. అబ్జర్వ్ పరిశీలించుట. ఫిజికలీ భౌతికంగా లేదా శారీరకంగా. డిస్కస్ చర్చించు. రష్డ్ చేరుకొనుట. లా చట్టం. డివైడ్ విభజించు. హెల్డ్ జరుగు. కోస్ట్ తీరము. ప్యాడీ వరి. డిఫికల్టీ కష్టం లేదా ఇబ్బంది. లాబరర్ కార్మికుడు. రూరల్ ఏరియా గ్రామీణ ప్రాంతం. వెండర్ విక్రేత. గార్మెంట్స్ వస్త్రాలు.